വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്, കാറ്റഗറി നമ്പർ 99/2025. Module 1, Introduction to Computer Components, Functional Diagram of a Computer, History of Computers, Generations and Types of Computers, Advantages and Application of Computers, Concept of Hardware and Software, Introduction to Various Processes, Introduction to Functions of a Operating System, Popular Operating System in Use, Linux, Commands. Module 2, Introduction to Booting Process, BIOS Settings and their Modification, Introduction to Various Types of Memories and their Features, the Memory Hierarchy, Cache Memory Principles, Semiconductor Main Memory, Organization, DRAM and SRAM, Types of ROM, Introduction to Microprocessor, Architecture of 8086 Microprocessor, Bus Interface Unit and Execution Unit, Interrupts of 8086. Module 3, Basic C Programming Concept, the C character set, constant, variables, keywords, C instructions, type declaration, arithmetic instruction, hierarchy of operations, control instructions in C, decision control structures, logical operators, conditional operators, loop control structures, case control structures, usage of functions, scope, rule of functions, function declaration and prototypes, call by value and call by reference, 1 and 2 dimensional arrays structures. Module 4, Concept of Data, Information and Databases, Concept of Entity, Attributes, Tuple, Overview of Popular Database, SQL, Features of SQL, Data Types in SQL, Create Table Command, Constraint, Null, Default, Check, Primary Key, Unique, Referential Integrity, Insert, Update, Alter, Modify and Delete command, select statements with where, order by cause, aggregate and scalar functions in select statement, integrity rules and constraint in a table. Module 5, State the basic concepts of object-oriented programming, explain classes, objects and methods, constructors, describe the concept of overloading, polymorphism and inheritance, different types of inheritance, explain visibility controls, describe class, objects and data members, explain base and derived classes, virtual function. Module 6, Introduction to Computer Network, Necessity and Advantages, Client server and peer-to-peer networking concept, concept of proxy server and proxy firewall server, network topologies, introduction to LAN, WAN and MAN. Network components, modem, hub, switch, router, bridge, gateway, etc. Network cables, wireless network and Bluetooth technology, concept of ISO-OSI 7-layer model, overview of various network protocols, WISE, TCP, IP, FTP, Telnet, etc. Logical and physical addresses, classes of network, network security and firewall concept, DHCP server. Module 7, Internet protocol address, domain names, World Wide Web, web browsers,
web servers and search engines, URL, MIME, STP, concept of cloud storage and open web server, introduction to internet security, threats and attacks, malicious software types, concept of internet and cyber security, internet security, product and their advantages, module 8, HTML tags and attributes, table form, frame, format tags and image tags, CSS, JavaScript, programming, event handling, data validation, dynamic documents, positioning elements, moving elements, element visibility, front and color changing, dynamic content, server-side scripting, advantages of PHP language elements, data types, variables, constants, operators and expression, control structures, arrays, functions, form handling. 8 modules ആണ് ഉള്ളത്. Not that it may be not that apart from the topic details above, questions from other topics prescribed for the education qualification of the post may also appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the question paper. Thanks for watching my channel. Thanks for watching my videos. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. Thank you for watching my channel. Thank you for watching my videos. Thank you.